Так, я перезапустился, были проблемы какие с стримом. Надеюсь, сейчас они решатся. Полетели. Сейчас родно. Не понимаю, что, все 10 убежали, пока я перезапускался, ребят, вы охренели. I went to the lake one. I went in there, I just know it. Все обновляются. Только сейчас. Ну, тоже уже приятно. Здесь сейчас не придется все 7 этажей бежать по ступенькам. Хотя я уже ничему не удивлюсь. Wouldn't it be romance? And then the werewolves joined the goblins. Goblins, werewolves! Ну, собственно, да. Что-то в районе 100 шекелей мне вышло, братан. Ну, типа, 2 рубля, 1000 гривен. Плюс-минус. Но у нее требования пиздец, братан, там как бы... Хотя не, у тебя пойдет, у тебя пойдет. Я забыл, что тебя обновили. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? Off to you, Professor. А чё, Буч? Чё ты интересовался-то? В принципе, игра хорошая. Минус только нет русской озвучки. This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident.
if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things. Взаимно, братик, ему тоже. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Оп. Здоров, здоров, здоров. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Так, я что-то, блядь, смотрелся. Какое там заклинание нашел? Изучал. Вот. Это пока что поставим вот на X. Excellent work. Ух ты, You'll прикольно. note that you are now in possession Хуяся. of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Дыхай тут кинули, блядь, уроды. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. Видишь, школьный портфель нашла Can't свой. believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of Levioso. Опа, сундук. Ага. Понял. Кажется так. Accio. Тетос. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not. That's not helpful. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Нормально, выручай, комната пришла и предложила помыться. Get around it here. What was that? Was that a golden stitch? Accio. Perhaps you should summon your wits and find out. Expelliarmus. Accio. По-моему, это просто какая-то свалка или что. Хотя...
Туда нельзя забраться никак. Значит, пойдем дальше по дороге. I hope that house elf can find us in here. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Проебал почему-то одну. Не знаю почему, хотя прожал ее. Very good. Хуй знает. When Ладно. conjuring more complex objects, Может, you'll просто need по зданию what's прожал called или a раньше. spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need?
While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potions station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Lumos. Не то. Protagos. Это не то. Вот, по-моему, да? Ха, прикольно, конечно. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you have. Do not underestimate his insights. Чой, бля, братуха. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be Я вчера с призраком на ЮКП бухал, а именно админ в форме греха. Блять, нормально. The room of requirement has its own rules. Подожди, ну призрак не... Подожди, призрак не админ, братан, но он медийка только, и все. Актер, да, вроде бы как, но не админ. Дай больше информации. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck.
I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Ну так это не с призраком, не с тем, которым похищали которого. Просто с админом. Ну нормально, чё нет-то, отлично. Это ж неплохо на самом деле. Ну, блядь, прикольно. Сейчас, секунду. Алло. Алло. Садагаму. כן. כן, הוא גם כן, הוא גם שלח להודעה כזאת, אין בעיה. סגור, אין בעיה, תודה. Да, прошу прощения. Ну, блядь, тяжело сказать, какой духа, как бы он просто винтолог развлекал вас вчера. Потом, типа, он к вам прилетел. Так, поговорить с профессором Уизли. Нужно 5. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Братан, я заказал, но доктора еще нету. Типа, у меня тут на 2 паточки. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Что мне там он говорит? Наколдуйте предметы для украшения стены, 5 предметов для украшения пола. Блять. Ладно, поехали. Украшение пола. Давай. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Есть. Один. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. I have some questions about alteration, Professor. Yes?
How do I use the altering spell? Simply aim your wand at a conjured item that you would like to customize and cast the altering spell. You can change an item. Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else. Accio! Accio! Она не указала, какой набег.
Nicely done. Now you're ready for something Отлично, a справились. little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Измените балкон и пол в комнате. Ну, давай изменим сейчас балкон. О. Your space might benefit from a bit of ambiance. Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Sounds perfect. Что, у меня тут мрачно будет всё или как? Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Любимый, ты тут еще? Even bigger space. Добрый. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Deke thinks you are doing good work here. Так, что дальше? I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Sounds perfect. Вот, солнышко пусть будет, да. То чересчур уж мрачно в комнате. Я и так тут просто накидал паласов, столов, блин. Лишь бы закрыть. Короче, здесь можно строить и строить, я так понимаю. Это твоя хата теперь, жилище. Ну, как бы добавили механику дома сюда. Че, ну, тоже не так уж плохо, хуй делать. Типа она сейчас везде, и в принципе, возможно, она имеет даже какой-то за собой смысл. В тенях крипты. Ух ты. Вероятно, я могу найти Себастьяна на его обычном месте, рядом с кабинетом защиты темных искусств. Давай, отслеживаем. В тенях крипты. Астрономическая башня.
Интересно, а маги могут посещать другие планеты? Не могу с этим нихуя поделать. Так, кстати, нужно заклинание убрать. Поменять мальца на боевые. Вот это обратно вот сюда. А вот это обратно вот... Нет. А вот это вот обратно вот сюда. Да. Более-менее боевая пачка есть. Бля, я типа по стенам бегаю себе как дебилом, чувствую на самом деле. Потому что эти стены, ну, блядь. Вот что-что с трассировкой лучей выглядит охуетительно. Все. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. Крипта войти. Я так тоже 4 года назад сделал этот шаг. И все. Как в болото. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to.
away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. Alo. I can teach it to you safely here. Mize? It may take a while to get the David feel for Leroy. it. Mimic my wand movement. Okay. The incantation is Confringo. Tamam. Very well. Так, блять, опять телефон, опять проебал текст. Что на этот раз? כן, כן, יום שני מתאים לי. בוא נקבע ל-11 בבוקר, משהו כזה. Блядь, ну чё опять телеграм-то так сильно лагает? Не, брат, это не доктор, это другой курьер. К сожалению, доктор будет хуй знает, он сейчас пробивают его, только организовывают. Так, ладно, полетели дальше. Боевое задание. Боевое заклинание. Ready to actually try it? Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Expelliarmus, Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I Мне practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Я думал, нам... Алло? Аниба. Прошу прощения, 1,5 минуты.
Не, братан, это не доктор. Это по работе от Алона приехала. Я жду еще, блядь. Доктор будет часам 8, только к 9. Может, как раз к твоему приезду. אחי, קודם כל תודה רבה, קיבלתי. תקשיב, לגבי 25, כיף שלא דיברנו על זה, שלפתי לו בחזרה 25, אני מאמין שגם ככה ניפגש בימים הקרובים ונחליף את ה-25 האלה, בינתיים אצלי. פשוט הם לא היו עליי, הם היו במשרד. ולא ידעתי מתי בטוח הוא יבוא, לא רציתי לסחוב אותם עליי. Да, я вернулся наконец-то. У меня тут была... Побольше It's exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Я помню. Извини, что пришлось так. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Ладно. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Да, именно, блядь, ебать и переспросить. Что там борзый чересчур? Что там нахуй поджарить? Он уже съебался. Не поджаришь его.
Not sure what I did to deserve that. Accio! Confringo! Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Да, я провел время больше пользы. Я нашел, блять. На самом деле есть причина этому профессору доверять, так как его жена вроде как бы сказала это все. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then, we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Пиздец, 35 минут ждать автобуса. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Да, не смотрю, заходит. To think it was beneath us all this time. Не, клавомышь тоже можно, мне просто на джойстике удобно. Нет такого, что у тебя игра на компе, она только на джойстике. Мне просто на джойстике удобнее. Игра сделана тоже под джойстик, как бы. У нее управление джойстиковское. Но клавомышь играется. И играбельно. This looks promising. Карта звезд. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig?
And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well-traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Я сразу пойду. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Так, ладно. Бля, ну карта все-таки красиво сделана. Прикольно. Приблизить никак не, да? А вон можно. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down. Получите уровень 11, а у меня что? I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Так, подожди, давай для начала. Что у меня по 10, нужно 11. Нужно какое-нибудь маленькое задание выполнить. Что у нас есть из маленьких? А из маленьких у нас есть, Задание.
Бегаем, выполняем доп-квесты пока что. Блять. Сдобудьте фикус. Не, хуйня. У нее задание, прошу прощения. Почтение раздобудьте. О. Что мне нужно? Купите метлу в магазине. Так, ну пойдем путешествовать. Не хочу прыгать телепортами. Давай. Гэри Потный, беги. Run, Forest, run. Ай, куда я разогнался? Нахрен он меня сюда привел? Так, а где магазин круголетка-то? Это лавка этого. Свитки. Так, понятно. Прыгаем сюда. И тут сейчас будем разбираться, потому что что-то я не нахожу ее. Ни хера. Может, я просто еще не нашел магазин, нужно пошароебиться по деревне. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. А, да, вон все. Я понял, куда мне надо. Секундочку, все верно. Почему-то я ожидал увидеть какую-нибудь метлу ебейшую. Но схуяли. Почему я должен был увидеть какую-то ебейшую метлу, когда есть круг? Когда это сквидич, или как он называется, этот маленький шарик? Из сквидич, по-моему, сама игра. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare yew-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind-wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? 600. Чё, блядь? И чё я должен продать? 0 монет. Это все 0 монет стоит, алло.
Сука! Что за наебало вот это такое? Hope to see you again. Так, я еще 49 монет дошел, что ли? Чуть не понял. Ну-ка, инвентарь. Да, 325 монет есть. Ну, ладно. Что у нас здесь? Не, они все по 0 рублей стоят. Ну, по 0 монет. Там до пизды дверца. Поэтому это задание тоже нам сейчас не подходит. Нам нужно... Можно пойти попиздиться, на самом деле, в черном лесу. Просто апнуть этот ебучий уровень. Но я хочу выполнить именно задание. Потому что... Чеснок просит меня испытать в деле... Короче, идем в башню. По дороге кого-нибудь ёбнем просто и поднимем этот уровень. Я ебал в рот, потому что я пока что не намерен гриндой заниматься. Просто сейчас по дороге кого-нибудь ебанем. Побдадим. И все. I've always said that travel broadens the mind. Тому... Главное еще просто найти бы кого-нибудь себе. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Так, что у нас по карте? Карта у меня... Карта мира, да, у меня? Ага. Это все лес? Да, это все лес, судя по всему. Ладно, погнали наших городских. Опа, а вот и первые тела. Leviosa, not quite. I will make you pay. Leviosa, Expelliarmus, Confringo. Your blood's on Ranrock's hands. Ну чё? Да еще школьник, я что-то выбил с них еще. Хуя себе. А опыта я таки не понял, не поднял с боя с ними. Необычные, легендарные. Вот поинтересно, он хоть и эпик, но он поинтереснее уже. Чуть-чуть больше к атаке дает.
Ладно, я надеюсь, что как бы сейчас найду еще кого пиздюлить по дороге, потому что что-то я ни хера не понял. Я гоблинов завалил, а мне ни хера не дал. Вон, есть еще кого пиздюлить. Уже вижу. You should know better than that, boy. One less human to worry. My word. Stop it! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Всего плюс 10 XP здесь дает за них. Плохо. Expelliarmus! Confringo! Levioso! Confringo! Задание из пауков победить большую пачку. Ладно. Хуй делать. Нужно дрочить тогда. Тут дрочню. Кися. If only someone would come to be aid. What seems to be the problem? You may well ask. I'm convinced I saw a grim, an omen of death. I'm not safe, but if it can't see me, I'll be all right, won't I? All I need is an invisibility potion. Yes, that's what I need. I'm afraid I'm all out of invisibility potion. I suggest finding somewhere safe and being especially careful. Safe. Careful. Yes, that makes sense. And you're sure you don't... No. Very well. Hopefully the Grim, or whatever it has foretold, doesn't get me first. Аурор киллер. Ладно, похуй. Levioso! Accio! Expedego! Expelliarmus! Confringo! Levioso! Здорово, пацаны. А я что, в ДСе, что ли? Нихуя себе. Офигеть. Я вообще охуел, что в ДСе. Не муть его, нормально. Я реально забыл. Я почему-то думал, что я не sé. Блядь, да. Название как бы хуль делать. Герри Потный. Expelliarmus! Confringo! А ему похуй, да, барашка живет. Понял? Барашки похуй, ну же.
Бля, немножко, конечно, Почему злой? Ни в коем случае не злой. Я на самом деле, Миш, немножко прихуел. Я сначала услышал твоих детей на фоне, типа мелкий, потом злой маг. Ну, возможно, да, я хоть и по распределению, по ответам попал Гриффиндор. Хотя были планы на Слизерин, но еще непонятно, возможно, из Гриффиндора вырастет черный маг. А я сейчас сначала сижу, типа, услышал сначала твоего мелкого на фоне, думал, может дверь, может еще что-то, думал, ну не может быть, я ж не в ДС, я не заходил в ДС. А тут как бы... Здрасте. Мало кто знает, что история живых лабиринтов в Шотландии ведет к счету... Интересно. Ага. Здесь живность, но я ее пиздить не могу. Я думал, здесь драться можно будет. Блять, мне нужно поднять уровень. Мне пиздец сколько не хватает еще до поднятого. Пиявочный сок. Не, туда вообще рано возвращаться-то. Нужно пиздовать в сторону темного леса. Иду с пауками пиздиться, хули делать. Барашку что там трогать-то? Вон, куда я тогда не смог пробиться. Levioso! Expelliarmus! Confringo! Levioso! Protego! Levioso! Expelliarmus! Бля. Он мне и сейчас разбил ебало. Добро на наш Family Friendly стрим. Не, Миш, это ты говорил за Friendly стрип? За Friendly Family стрим. Я такого же не помню ничего. У меня изначально написано в описании долбоёб. Твою мать, ну не успел, секундочку. Ёбаная тетя, как ты постарела.
Я себе. Ой, еще и древней магии пиздится, оказывается. Так. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Protego. Пста. Я еще жив. Отлично, 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 можно уворачиваться. Confringo. Protego. Expelliarmus. Ой, давай, уходим. Уходим. Confringo. Protego. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Protego. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. 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 Confringo. Incendio. Твою мать! Это что за спина? Я только его отпиздил. Привет, Трэвис, здорово. Я только что его добил, эту жирную суку. Ладно, мне сейчас нужно будет, наверное, один удар сохранить на эту жирную тварь. Добрая сказка про юного волшебника с легкими нотками русского мата. Да, в точку, Миш, именно в точку. Все. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Подожди, может ударный заменить вот этого, давай, пока сюда. Incendio. Protego. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Protego. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. What are you up to now? Incendio. Protego. Accio. Incendio. Так, ура, я, правда, завалил этих тварей. Сейчас поднимусь наверх, еще завалю вон тех. Мне вот это вот понадобится на вот так сейчас. Стоять, нет.
Levioso, Protego, Expelliarmus, Confringo. Чего? Ну там еще жестче, что ли, бьет сбоку. Ну я, блядь, пропустил на самом деле серию ударов его, да. Че выебываться-то? Чего ж греха таить. Well, come here, crap. Levioso, Protego. А, меня волчара больше хуярит. Вот он меня хуярит здесь. Зарушьте врага. Ну, загрузку. Be off to the tavern after that. Levioso, Expelliarmus, Confringo. Protego. You'll have to fight eventually. Levioso. I know all about you and your fun, I hope. Expelliarmus, Confringo. Ёб твою, сука, налево! Добрая сказка Гарри Поттера, блядь. А жопу порвали уже, как хуй знает что. Ты знаешь, как в старом каком фильме, блядь, старший сын. Театральной постановки, точнее. Какая нахрен любовь, когда очко, когда жопа горит. Вот то же самое и здесь. Levioso, Expelliarmus. Confringo. What have you done? No one hides from me. I'll spot you like a screamer. Expelliarmus. Admirable trick. Levioso. But we got this. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Фух, блядь. Фух, сука, фух. Так, давай восстанавливаемся. Там еще бой такой же ждет. Еще нужно зачистить лагерь. И там еще сундук есть. Не, ну, конечно, прикольно, что бегаешь по лесу Хогвартса, где типа ученики, сильные волшебники, какие-то бандиты в лес. Точнее, ну, даже не лес, это еще даже не запретный лес. Да-да-да, Миш, именно такой анекдот. Тут больше подходит. Lab, I see you. Stand and fight me. Petrificus totalis. Time for Benito. Levioso. Expelliarmus. Confringo. My one. Redacto. Protego. Seize. Expelliarmus. You disappoint me. Had enough. Never had a chance. Ой, это еще. Ну да, в принципе, да. В темном смысле, конечно. What are you dribbling over there? Look like you. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Coward. What are they failing? Levioso. Confringo. Still no match for me. Expelliarmus. Levioso. Блять, что ж я удары-то не пикирую, сука. Чего не успеваю, просто не успеваю пить.
Levioso. Expelliarmus. Confringo. Accio. Levioso. Expelliarmus. Oh, this is getting fun! Confringo. Fight for me! Давай сейчас съебы. Съебым. No more. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Давай, что ты? Да ёб твою мать, ты что такая-то? Expelliarmus. Thought you didn't think Levioso. Potato. У меня такое ощущение, что я их просто не могу убить, пока это не они. Нужно не их, нужно магов убивать. Пизда. Put up more of a fight. Ну, да, я вон, видишь, тут, блядь, непонятно. Вот эта вот банда, судя по всему, я просто, видишь, наношу урона, ему похуй, на него магия не действует моя. Физического урона у меня нету. Чем я палочку в жопу воткну? Значит, нужно, скорее всего... Давай так, раз, ко мне. Раз, два, поехали. Ступаем. Ко мне. И понеслась по кругу. Убили. Все, по съебам 11 есть. По съебам нахуй. Есть 11, можно идти сдавать. Все, в пизду, я справился. Один хуй сейчас еще по дороге на эту башню под пизды отхвачу. Кентавры, интересно, будут со мной в бой вступать или нет? Кстати, Миш, только ты говорил за кентавров. Не, кентавры на меня не нападают. Confringo. А, я могу пройти. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Идите нахуй! Заебали! Нахуй я туда полез? А у меня, ну да, в принципе. Нахуй, я сделаю съебантус пока отсюда. А чё нет, давай попиздимся. Или по факту. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Твою мать, удар сзади. Ёбаные нахуй паучье. Не, я с ними покончу сегодня. Я все равно хочу их разъебать. Нет такого, что я позже вернусь, либо еще что. Я их разъебу сейчас. Сейчас мы только кое-что изменим, что мне нахуй не нужно будет. Потому что они атакуют стаей. Мне нужно вот это вот сюда. И все боевые у меня есть.
Магии заклинания ремонта. Авада кадабра. Нихуя себе. Запрещенный. Круцио. Империо. Incendio. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Protego. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Incendio. Фух, блядь. There's a victory that came on too soon. Ugh. Условия дуэли выполнены. Фух, все. Ура! Экспеллиармус, да, он действует только на волшебников, но на самом деле он наносит тоже неплохой урон. Сапосеваться 3 раза, 2, и после него крит сразу проходит. Понимаешь, видишь, я критую сразу после того, как я его пробиваю. Я еще не всей магии обучился, столбеней у меня нету. Levioso. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Гопарь гриффиндорский. Да-да-да, есть что-то в этом. Levioso. Expelliarmus. Confringo. For all the creatures you dare kill! Protego. Levioso. Там очередной раги. Да-да-да-да-да, вот на, Миш. В точку. Я уже день бегу, ночь бегу, куда бегу, блядь. А вот мне интересно, там не спохватились еще мною? Early grave. Сука. Well then, fancy myself a bit of mushroom pie. Не, ну БФ-ка здесь прикольная на самом деле. Да, там не только волки, там еще и от этих чародеев прилетает по шее. Нахуй я его разобрал, не понял, ну да ладно. Мне сейчас здесь понадобился бы.
Пиздец. Он, видишь, у него чисто 2 удара, я в разъебе, я в него 10 хуярю, ему половина жизни. Сейчас, подожди. Где у меня там водичка была? Нет, услышал бутылку. Да еще. Твою мать! Запнул бутылку, блядь, летающую. Открыл ее и умылся колой. Надо пусть успокоиться чуть-чуть. Пиздец. Попил называется. Да я понимаю, что они мне не по уровню, но, блядь, мне ж пройти надо. Я типа могу уйти в невидимку, хуединку, но мне это все так не... Хотя, чё нет, я ж могу попробовать вот так пройти. В натуре. Нахуй мне идти и ломаться головой. У меня нету достаточно заклинаний. Вот когда Авада Кадабра будет, тогда можно будет идти и хуярить. Вон есть еще 2 тела впереди, или что это? Давай сначала. Волк, остолбеней. Stop flitting around like a pig! Expelliarmus! Confringo! Leviosa! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Leviosa! Thumping around while there's such a bottom of poaching. There's enough dumb beasts for everyone. Leviosa! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Бля, я по привычке кинул подтянуть его к себе. Leviosa! Protego! Expelliarmus! Confringo! Называется, вылетел из-за кустов, въебал и убежал. А пойдем и тому тоже видео и сделаем. Leviosa! Expelliarmus! Confringo! Give that back! Leviosa! Expelliarmus! No. It's shameful what you've done to helpless beasts. Чё и уровня, братан? Who lived here, I wonder? Expelliarmus! Confringo! Protego! Бля, ну я так и знал, что Миша клип сделает. Почему-то уверен был. Ну да, ежик моется, блядь, попил водички. Идите нахуй! Идите нахуй отсюда! Во! Ну, блядь, уровень-то маленький, но мне ж, блядь, по заданию нужно дойти туда, нахуй. Я в рот уже ебал. Ты видишь, как, блядь... Я уверен, задание будет какая-нибудь там, блядь... Какая-нибудь хуетень очередная. А, ну, слушай, бежим дальше. Даже так можно? Я не... Ух ты. Типа, я решил попробовать, залезу ли я. Я не думал, что здесь паркурить можно, потому что увидел вот эту... А, все.
Широко на широкожаные волки. И что, вы меня пиздить не хотите? У меня такое ощущение, что там была дорога более безопасная. Просто я пиздовал через черный лес. Вот что-то такое ощущение у меня. Тебе дай посмотрю, блядь, мне просто интересно. А, не было у меня дороги. Не, типа, на самом деле была, но... Вот путь, который я сделал. Хуй. Ну ладно. В любом случае, мне нужно было поднять уровень. Я понял. О, профессор! Профессор! We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Я, конечно, все прекрасно понимаю, но я прилипаю к стулу. Я и так там на нем живу. Еще и прилипнуть к нему смудрился. Сейчас поэтому... Погнали. Quickly now. Ага, я понял, стоп. Магия. Где это было? Где было исчезновение? Пусть будет так. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Блядь, я могу его вырубить. Но придется воевать со всеми. Расследуйте. Well done. Действительно, получился well done. Ну чё, пора? Бля, я не то задание закастовал случайно. Походу, да, прикинь, без мантии невидимки. Вот у меня заклинание есть. Полезность. Levioso. Incendio. I won't rest. How is this happening? Expelliarmus. Levioso. Who do you think you are? Incendio. Put me down! Revelio. Expelliarmus. Levioso. That was unimpressive. Expulsor. You Incendio. will suffer. Expelliarmus. Levioso. Отпинал. Да я сам в ахуе на самом деле, типа, вот бы выглядеть. Потому что я обычно всегда помню, что мантия невидимки должна быть, что они не умели кастовать. Либо зелье невидимки, что там нужно тяжело его варить. Я не помню, чтобы они умели кастовать. Orders.
Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? I will draw blood. Ты уверен? Easily divert. Number of white coming back this way. I won't rest. Let's get this over with. Levioso! Expelliarmus! Incendio! А, он просто завис там, что ли? Сдох. Так, да, конечно могу подвинуть, сейчас подвину. Да, спасибо, Миш, что сказал. Сундук. Украшенная школьная мантия. Да, у бандитов школьные мантии лежат. Круто. Да. Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant about this place, though. Слышь, Миш? Looks like we found the entrance. Gracias. Это прикол, ну, мысль есть одна. Интересно, как бы, если бы запустить его онлайн, ну, просто опять же, мысли, да? Если найти дебилов-энтузиастов, которые согласились бы отыграть ИП в Хогвартсе, я думаю, что идея, как бы, сама по себе была бы неплохой. Его можно было бы отыграть. Но вопрос, как это реализовать и как это вообще должно все выглядеть. Типа, мне сейчас ударило в голову. Can't say I'm familiar with many of these titles. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Protego! Revelio! Что у тебя произошло в конце с игрой? Ты ее смог купить, Миш, или нет? Нет, понятно, что сервак прикручивать нужно, но у нас же тут нету, как бы, я так понимаю, мультиплеера. Это ж нужно, блядь, полностью и мультиплеерного кода, походу, нету. Как бы я, ну, по крайней мере, я так думаю. Я ж не знаю, блядь. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of В смысле my ключ vault прислали? Ты купил ключ себе, либо тебе от Warner Bros. Сдал, так как ты участвовал в разработке? Then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Ну охуительно. Then I shall leave matters in your increasingly А у тебя делюкс, либо ты только послезавтра сможешь поиграть? Be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Охуительно. Вообще красота. Бля, чё, Миша? А вот графика сделана в игре, на текстуры сделаны охуительно.
если еще играешь с RTX, я не знаю, если это блики передаются хорошо на стриме, но как я их вижу, блядь, у меня пипирка пристает. Персонаж, да, убого. Вот сейчас сказать, персонаж мне не нравится, как сделан. Он бегает как-то по-дурацки, еще что-то, но текстуры именно внешнего мира, это бомба. Найти начало первого испытания. А, найдите начало. Что? Первое испытание, как это связано с башней. Теперь это нужно сосредоточиться в поисках следов древней магии. Понял. А, типа еще, это даже еще без RTX, да, ты хочешь сказать? Типа такие, что блики и вся игра полностью. Потому что, ну, опять же, если вернемся сюда, у меня как бы, как я вижу, вот настройки мои. А, не то. Я, кстати, на Full HD переключился, потому что не стримится ни хрена. У меня с 2К не конвертируется нормально. Пришлось даже моник перевести для этого. Из 2К в Full HD, блядь. Ну ладно. Вон, видишь, у меня качество трассировки лучей закрыто. Бля, ну слушай, она без RTX выглядит уже охуительно. Я боюсь представить, что будет с RTX. Главное, чтобы не обосрались. Потому что косяков, Миш, много. У меня крашило первые 2 часа. Потом мне Nvidia беликнула, вышел патч, обновить типа видеокарту, перестала крашить. Окей, хорошо, Nvidia пофиксили, как бы, возможно. Фризы местами, неоправданные фризы. Я стою вот в диалоге, блядь, 2 человека, маленькая комната. Я там бегаю. У меня... Я бегаю туда-сюда, как бы, блядь, все 60 в отсечку лупит. И тут бах, у меня резко в 14. Проходит 2 секунды, обратно отпускает. Ну, такие, знаешь, необоснованные. Так. Мне нужно найти следы древней магии. Где они могут быть здесь? Возможно, где-то выше в башне. Ага, вот они. Вот. Я нашел его. Ну да, понятно, что это игра десятилетия для фанатов, потому что я сегодня уже на утреннем стриме высказывал свое мнение по... Потому что действительно то, что просили фанаты. Ай, блядь, обжегся. Потому что, давай серьезно, я последние игры играл в Гарри Поттера, я дальше, первым чем вторая, по-моему, не стал играть, потому что мне уже тогда заебало. Это чисто коридорные квесты. Идешь на урок, квест. Идешь на урок, проходишь коридорный квест. Идешь на урок, проходишь коридорный квест. Ты там чуть-чуть по сюжету. И даже после второй части, когда мне не дали полетать на машинке Рона Уизли, точнее, отца Рона Уизли, я закрыл игру и ушел в ФКС-ку. И не было такого, что, да, побегать по всему миру. Я побегал даже там не по всему миру, я еще далеко не все изучил. Бегал, там, прошу прощения, 6% пройденной игры. Да, как бы, где я еще мог побегать. Но у меня такое ощущение, что здесь как бы надолго еще. Еще бы если мультик бы они допилили бы, было вообще охуенно. Просто чисто мне подуэлиться на самом деле очень интересно. Так. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Revelio. Эти ебучие головоломки. That must have done something. Best have a look around. Да ну нахуй. Я понял прикол. Надо идти. Да, надо идти.
Это не та вода, там уже проходил просто было. Revelio. Стоять! Стоять! Я лут увидел. Плюс 47 монет. Заебись. Ну еще пошароебиться здесь. Отъебись. Испытания машекели нужны. Метла, у меня задание на метлу. More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. Понял. Ага, вот оно. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Опять вы. Leviosa! Expelliarmus! Confringo! Leviosa! Expelliarmus! Confringo! Leviosa! Confringo! Confringo! Leviosa! Expelliarmus! These look familiar. Так, эту головку-то я уже понимаю, как решить. Нужно пошароебиться еще снизу. Посмотреть, может, что-то интересное по луту есть. Accio! Ага. Я понял. Это чтобы вернуться обратно на самом деле. Сейчас мы еще здесь пошаримся, поищем. А, я здесь уже был, в принципе, везде. Accio! Was it Accio I used before? Ваша честь. А? Что? Могу что-нибудь выкинуть нахуй снаряжение своего, мне говна достаточно. Что это?
Полосатая мантия цвета гикори. Так, подожди. Что дальше? Окей. Revelio. Пусть нас паникует. Меня сильно мешает, просто ведь веселый день произошел. Я, как бы так сказать, чуть в отставку не подал, блядь. Был на грани. Да, я понятно. Не, я одну вещь уничтожил, типа, чтобы более дешевую забрать, да? Вот так вот. И сюда. Понятно, что буду продавать, мне просто нужно космик понять. Блять, сегодня такой пиздецок, нахуй, я ж так подгорал всего подряд. More statues. Expelliarmus! Confringo! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Разорвало, блять, молодого бойца. Not making this easy on me. И молодой, знаешь, у парня был конец. Так, пошли дальше шароебиться, здесь искать кисточки. Я более чем уверен, что в этом в первом испытании какие-то легендарки опять должны быть. אכן, משום מה לא מתחבר. תרשום, תשלח הודעות הקוליות. טוב, נשוב. Небись. Levioso! Accio! А как мне на него залезть? А вот так смог. Салам алейкум. Ну, я понимаю, что не туда. Ага. Мне туда так-то ничего не тянет.
Мне туда перетянуться, нужно пешком туда пиздовать. Знаешь, как, блядь, как гоблинский перевод с Гарри Поттера. А это что? А это этот. Это сперма единорога. Вот то же самое здесь, блядь, бегу, ищу какие-то. Так. Ого. Окей. Не, я его сюда не могу притащить. С ним перебраться на ту сторону тоже нет. Левиоса! Нахуй это сделано, не знаю, ну ладно. Я сам могу подтянуться? Могу, только все подтянуть. What did that burst of magic? Seems I ought to explore this archway from both sides. Что-то меняется. Когда я через эти ворота прохожу или нет? По-моему, нет. Хотя, судя по звуку, да. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Понял. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Разобрался. Серая перчатка ликвидича. А как туда ехать сейчас? Если я сейчас... So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. А за что цепляться? А у меня подожди, магия отталкивания есть? Ой-ой-ой, блядь. Сделать все блядство. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Проходим. Ну да. Блять. Ладно, сейчас подтянем к себе еще мальца. Давай переоденемся. По факту ты прав, потому что... Легендарный 5, нападение 6, нападение 6, нападение 20. Это что? Это нападение 23.
Заебись, вот еще лучше нашел. Хотя зеленка, блядь, у нее по идее, да, должно быть хуже стата. Да. Согласен. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio! I'll never get used to these floors. Expelliarmus! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Leviosa! Expelliarmus! Confringo! Protego! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus! Confringo! Сука! I'll never get used to these floors. Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Leviosa! Expelliarmus! Confringo! Leviosa! Leviosa! Нахуй, его еще. Leviosa! Protego! Expelliarmus! Confringo!
Я понял. Блять. Опять нужно какую-нибудь хуйню уничтожать в виде очков. Вот это есть? Что это? Давай. Я надеюсь, мне с ней хуйня какая-нибудь упадет. Что, блять, нужно продать. Ослабленные. Now to see. No. On each side of this archway. Accio. Confringo! Accio! Блять. Accio! Accio. Чего? Accio. Я не знаю как, но что-то у меня получилось. Давай избавляться от самого говна нахуй. Вот есть. Это что? На 0. Уничтожаем. Хули делать? Нет другого выбора. Что вы? 0. Уничтожаем. Это тоже у нас 0. Уничтожаем.
Остальное денег стоит. Глубинный товар. Revelio. Don't like the look of this. Expelliarmus. Confringo. Protego. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Protego. Expelliarmus. Confringo. Последнего по ебалу получил. И еще раз. А, все, уже взял, да? А, хилов достаточно, можно хилиться на самом деле. Don't like the look of this. Levioso. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Protego. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Accio. Confringo. Что такое, блядь? Expelliarmus. Confringo. Accio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Protego. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Анибар. Сейчас, ребят, ровно 3 минуты по крайней клиента. Сегодня уже.
Levioso. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Да ёб твою мать, он по мне попал в конце. Ёбаный грязный, сука. Что, Биг Босс сейчас? Не понимаю, а? Не, еще даже не Биг Босс. Don't like the look of this. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Levioso. О, приятного аппетита, Мишань. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Сферу, когда она заряжена. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Rebellion. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Expelliarmus.
Да ёб твою налево, нахуй, на последней милипиписечке нахуй я упал. Я его, блядь, рот ебал. Здоров, Гагарин, еще раз. О, здоров, Харли. Как вы? Don't like the look of this. Confringo! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Рэперы в чате, да-да. Ух ты ж, блядь, взрывался. На, получи пушек гранату нам по ебалу. Раз, два. Confringo! Protego! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Levioso! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Бой. Фух. Ну, личика уже не разлетается, уже, блядь, рыцаря этого разлетелось What a личика. relief. Фух. Фух. Ладно. Кстати, Миш, нам беттер привезли. Не понял.
Another pensive. Что мне за нахуй происходит? Я типа бегу, он меня сразу поворачивает, что-то с такой ебучей задержкой. И сказочная шапка. Привезли. Ну, я собираю. Наверное, завтра будем бить ренегатов с беттера. Надеюсь. Хотя хуй его знает, типа, опять же, какие там правила, вообще, как вообще их бить, нахуй, блядь, да, с этого беттера. Бля, ну это настолько убого, эта шапка, ёбаный ты сарай. Пизда, я в ней выгляжу, как не знаю что. Ну, ладно, она просто ты, поэтому... Ага, реально, блядь. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map.
Сейчас я вернусь, секундочку. Харли, ты тут? Кинь плюсик, если в чат, если ты тут. Я тебе потом прикол покажу. Тебе может понравиться, мне нет, тебе да. Нету Нормана, я так понимаю, да? Раз промолчал все это время. Фух. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go...
Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Ну что, первое задание пройдено, первые босса убили. Осень уже, что ли, на дворе? А, тут еще сезонные времена. Тут сезоны меняются или как? Я что-то не могу понять тоже. А, нет, вроде, хуй знает. Да. Так, надо отправиться... Ой, нужно отправиться в Дирибас и продать тут все. I should ask Sirona at... About a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Revelio. Accio. Revelio. О, значит, я нашел, видел. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Подошел, сожрал у витрины, охуенно. Чисто настоящий я, даже могу подойти в магазине, пожрать и уйти. Appreciate you having a look. Get your daily profit. А, нихуя себе статья про Хагрида, судя по всему. Том Ризла, или Ривел, как его там звали, он же подставил Хагрида, своего однокурсника, за Василиска. Потому что волшебник из Корнуула, арестованный за разведение Василисков, утверждает, что произошло недоразумение. Он был задержан после того, как в ходе плановой проверки во всех 5 его курятниках были обнаружены скопления жаб. Разведение Василисков уже давно запрещено указом министерства, однако ввиду того, что яд этих существ очень силен, редкий и ценен, некоторые из них запрет. Как объяснил сосед. Слово Хагрид не финиширует, но как бы, насколько помню, по лору только одного за Василисков судили, тем более студент. А, хотя волшебник здесь, а не студент. Да, это не то. Поспешил с выводами.
примерно по времени еще как бы Поттеры маленькие, ну, родители Поттеров, да? Имеется в виду Том и Джессика. Блять. Какой год вообще на дворе, интересно. Ладно, пойдем где-нибудь продадим. Ися. Разве за Архнида? Не, ну там за Пушка тоже, но... А, все, точно, в натуре я вспомнил. Про Василиска никто не знал. Все думали, что это Пушок убивает. Вот теперь вроде бы даже более-менее правильно. Так, здесь я смогу поторговать, нахуй? Я заебался, дайте хоть с кем-то поторговать. О, можно что-то спиздить, походу. Да. Шмотки. Подожди, ну, блядь. Братан, паука вот этого. Его звали Пушок, если я не ошибаюсь. Какой в голове Пушок? Ну, серьезно, гугли. Давай вместе гуглить, хер с тобой. За что? Ну, Том Реддл обвинил... А, подожди-ка, кто еще? Вот, Миш. Когда полувеликан был на 3-м курсе, Том Реддл обвинил его в том, что Хагрид открыл тамную комнату и упустил на волю ужас Слизерина, из-за чего умерла студентка. Да, все, за Пушка ты прав. Да, я перепутал. Пушок это пес Цербер, а паук этот, да. Да, ты прав, да. You're back! Accio. See you again. What are we looking for today? Так, секундочку. Thanks for stopping by. Сначала одеться, потом все остальное слить, да, наверное. Вот так вот. What are we looking for today? Nice doing business with you.
You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. Знаешь, You Миш, seem to be a и fly who оказывается, might и be отчасти-то interested я in, тоже say, прав, потому что some enhancement? его ж обвинили в этом, Knew I но was Василиска right никто about не you. нашел. I think Но you'll be ужас quite happy with the Слизерина, performance по of any факту есть broom at lower Василиск. altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special prize. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Чувак, я тут тебе 60 этих монет нашел. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Бля, чё? Расфриз, расфриз. Краш. Вкусно-то как. Данон. Реально, блядь. Что ты хочешь сказать? Ты мне еще его это? А, он у меня еще и включен. Он вылетел, а не выключил. Ну, не выключился. Да и бомба. Ну, блядь. 3 или 4 краша за 10 часов геймплея, как бы. И чтобы ты понимал, 10 часов, Мир, наиграл в нее, и только 6%. Ну, хорошо, 9 часов, час я бегал, тут отошел, там отошел. 9 часов игры. Только 6%. Нет, там, наверное, больше уже процентов. Как бы, блядь. Это я еще не трогал второстепенные миссии, только по сюжетке иду. Чуть-чуть пофармил, нужно было уровень перед боссом набить. Что я жду? Так, захватил его, да? Здорово. А, 8 часов мне показывают наиграно. В Steam почему-то пишет 1.10. Ну, похуй. Hogsmeade, here I come. What are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you again. Ладно. Revelio. У меня что-то задание, по идее.
I've always said that travel broadens the mind. Accio, Levioso, Confringo, Expelliarmus. Reparo. Понял. Принял. I question anyone teaching defense against. Задание опять. Revelio. Понял. Город, деревня работает раз через раз, то хорошо, то плохо, как бы вот. Сейчас разлагало, могу пробежать и без единого фриза, блядь. Можно просто стоять и поймать какую-то серию фризов ебучую. Вот, то же самое сейчас пошел. Сворачиваем, идем обратно. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. These rocks have seen better days. My older brother used to terrorize. Oh, Black hadn't cancelled it. Наверное, это последнее будет задание. Я
отдыхать. Hey you, Gryffindor. Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Вот это сейчас чисто уже заявок, после которого нужно выебать. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. This is rather fun. Oh! Oh! Ой, блядь. Сука. Так, давай сейчас перестартую, потому что я пиздец, я въебал. Чё, он не дает перестартовать? Ладно. Что не так с управлением? Success. Excellent. Сука! Блять. Excellent. Made it. Now that's made it. Oh, did anyone else see that? That's not... You must have cheated, you... Всё, я еще и победил? You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks.
Фух, ладно, все, ребят, наверное, буду заканчивать уже на сегодня. Хватит, заебался, 4 с лишним часа. Уже завтра. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Всем пока.